Shara, over here. Hello guys, salam alaikum. It's good to see you again. Obviously, you've been one of the more active fighters in the division. So I guess physically, how's the body been holding up being this active, and how has fight camp been here ahead of another fight in Abu Dhabi? Ты один из самых активных бойцов, все время занят, все время бьешься. Как себя чувствуешь, как вообще тело, как самочувствие? Потому что так много работаешь, так много бьешься перед этим боем вообще, в каком состоянии? Я прекрасно себя чувствую. Я раньше еще чаще дрался. Для меня 2 месяца это большой перерыв. Я готов вот каждый месяц драться. У меня есть нужная команда, нужные спарринг-партнеры, все условия. И я только разгоняюсь, по сути. И, возможно, я удивлю еще чаще боями своими. Хочу побить рекорд за год сделанным боям. Yeah, you know, I feel great. My body feels great. I used to be more active than that. I used to fight much more than 2 months. To me, it's like a long time. So I feel good. I have a good team. I have all the good sparring partners. I have everything set up for success. And, you know, I want to beat a record. I want to be the most active. I want to beat the record for being the most active in the year. And, you know, hopefully that will happen. Hopefully I'll show you and I'll surprise you with being even more active than now. So the most fights in a calendar year is 5. Do you think you could beat that? Or 5 wins in a calendar year. Do you think you could beat that? Самое больше всего это 5 боев в один год. Ты сможешь побить этот рекорд? 5 боев за год? Я провел в июле, да, бой последний, в июне, потом в августе, сейчас в октябре, это 3-й бой. Я хочу подраться в Китае, в Макао, потом в Саудовской Аравии. So let's count. So it was June, right? Then August. Now I'm here. Now I'd like to fight in Macau and then Saudi Arabia. So it's not a calendar year, I guess. One of the other people that has the record is Kevin Holland. You had called him out. You also called out Nick Diaz. But you have Armen Petrosyan. So I guess what do you make of him as an opponent? Один из людей, у которых самый активный человек, это Кевин Холланд. Ты его вызвал на бой. Также ты говорил, что ты хочешь подраться с Ником Диасом. Но теперь у тебя Петросян. Какие мысли насчет своего соперника? Насчет Ник Диаза, это был холостой выстрел. Он не готов сейчас конкурировать с сильными бойцами, которые идут за поясом. А насчет Кевина Холланда, я рано или поздно до него доберусь и жду не дождусь, когда мы с ним встретимся и перестреляем друг друга. И чекости, и дух окажется сильнее. Насчет моего соперника, Армен Петросяна, я его очень хорошо знаю. И видел его много боев, когда он заходил в UFC. Он раньше меня попал в UFC. И это хороший боец, имеет довольно-таки хорошие знания в тайском боксе. Ну, для меня это не ново. Я очень много боев провел, помимо ММА, в K1 и в тайском боксе. У меня там более 20 боев профессиональных. И с 26 октября, если посчитать этот бой, то в общем у меня около 40 профессиональных поединков. Я думаю, он хороший соперник, и мне придется потрудиться, чтобы его выиграть. Yeah, you know, when it comes to Nick Diaz, that was kind of a shot in the air. He's not on the level. He's not ready to compete for title fights and things like that, so he's not where it needs to be. When it comes to Kevin Holland, I think I'll get to him one day. You know, I think that I will do whatever I have to do to get to his level and to fight him. And I think we'll see who's tougher. I think we'll do a lot of damage for each other. And whoever's bones are stronger, he's going to be the one standing last. And then when it comes to Petrosyan, you know, I know him really, really well. I've followed his career. He came to the UFC before me. I've seen the way he got into the UFC. He's a great kickboxer. He's got really, really good Muay Thai. But, you know, when it comes to me, I also am a good Muay Thai fighter. I have lots of fights in Muay Thai and kickboxing in K1. I think the 26th, if you count October 26th, that's going to be about my 40th professional fight. So, you know, we'll go skill for skill and we'll see who's better. Armen was in here and he was remembering a time when you both competed on the same kickboxing card. And he also said he remembers when you sparred a few times.
in camp, and he said he knows your weaknesses and he thinks he knows some of your strengths. I'm curious if you're in the same mindset when you see Armen. Армен был здесь, и он сказал, что он помнит, какой-то был момент, когда вы на одном и том же турнаменте бились в кикбоксинге, да? Не с друг другом, но на одном и том же карде. Вот. Еще он сказал, что вы часто спарринговали вместе, когда тренировались, и что он хорошо знает твои слабые стороны, твои сильные стороны. Какие ощущения по этому поводу? Да, я Армена, я уже говорил, не первый день знаю, я с ним проводил спарринги в зале в Махачкале. Он тренируется в Дагестане, он представлял Россию на международном уровне по тайскому боксу в любителях. Он уже долгое время в Дагестане тренируется, и он пытается впитать в себя все вот эти вещи, которые, тренировки, знания, которые в Дагестане обладаем. Но он пытается впитать в себя то, чем я уже пропитан с самого рождения. И по сути он представлял все время Россию. Россия ему дала, он тренируется там, дала очень много, но я не могу понять, почему он представляет Армению, хотя он из Федерации России. Yes, you're absolutely right. I know him for a long time. I mean, our careers have kind of gone parallel for a long time together. We've sparred together a lot. He's represented Russia on amateur level in Muay Thai and kickboxing, and we train together and spar together in Dagestan. That's where he lives. That's where he trains. And as long as he's been there, he has been trying to soak up everything that we have in Dagestan, our way of training, our way of sparring, our way of fighting in general. He is trying to soak something up that I have been born into. This is where I come from. And I understand that Russia has given him a lot. Russia made his career. He represents Russia on an international level. What I don't understand is, what about Armenia? Why is he representing Armenia? For what? What's the reason? He said he would represent Armenia in MMA, so I just wanted to clarify that too. Just unrelated to your fight, we spoke to you in June when you were on the UFC Hall of Fame red carpet. You said you were in America to film a movie. Is there any updates you could tell us about that? Почему представляет Армению? Потому что для него это важно, как для его семьи и так далее. Он говорил поэтому. Просто он хотел тебе ответить, там, почему ты спросил. Но, в принципе, не об этом вопрос. Вопрос о том, что когда вы виделись с ним в июне, ты говорил, что снимался в кино. Есть ли какие-то апдейты насчет этого, насчет кино, когда выходит, и что это за кино? Ну, я считаю, знаете, как если какая-то страна, какое-то место дало этому человеку все, чем он обладает, знаниями, навыками, он должен представлять именно то место, а не с бухты-барахты представлять ту страну, которая не жил, не тренировался. И насчет фильма, я жду, пока выйдет премьера. Мне обещали позвать на премьеру. И сейчас, как вы видите, график боев очень напряженный, плотный. И я не могу уделять время съемкам так часто, как хотелось бы там. Но в дальнейшем это для меня был хороший опыт, и я буду при возможности там где-то месяц, если будет перерыв, делать съемки также в Голливуде, может даже в Болливуде. Yeah, just to touch on the Armenia thing, I feel like as a professional athlete, what you should do is you should represent the country that, gave you the career and made you, right? Not just some country out of nowhere somehow, right? But we're not going to talk about that. We're going to talk about the movie, as your question is. I was told that I was going to be called to the premiere. I'm waiting for the premiere to happen, and hopefully I'll be able to get out there. But right now, as you can see, I have a very busy schedule as a fighter. I'm constantly training, and I would maybe like to be in more movies, but I can only give about a month, right? Because everything else is training. So, maybe soon at some point I'll be in other movies, maybe even Bollywood. And last one for me. Can I get your thoughts on the main event between Ilya and Max? Последний вопрос. Что ты думаешь насчет главного события между Топори и Холлоуэем? Мое мнение, что Илья Топури очень набрал большой ход, и его будет очень тяжело остановить. Мне кажется, он выйдет победителем с этого боя. Холлоуэй, он немного разгоняется, и в третьем-четвертом раунде он может показать лучшее выступление, чем первых двух, но
первых 2 раундах Топурия очень опасен. И я склоняюсь к тому, Холовой очень хороший боец, но я склоняюсь к тому, что Топурия выйдет победителем. You know, when you talk about the main event, when it comes to Topuria, I feel like he's on such a huge pace up, right? He's going up and up and up really, really quick, and he's got crazy amount of skills, and it's going to be really hard to stop him, right? So I'm leaning towards Ilya. I love Holloway. I think he's a great fighter, but I think it takes him a little bit of time to kind of warm up and get into the groove. Maybe third, fourth round is great for Holloway, but the first 2 rounds, Topuria is the most dangerous, so it's something that's going to be really hard for Holloway to get over that. Шара слева. Ты говорил о том, что можно выступать часто, да? Ты один из самых часто выступающих бойцов в этом дивизионе. Через месяц, 23 ноября, будет турнир в Китае. В Китае у тебя есть своя история, да? Ты там выступал. Было бы тебе интересно выступить там, на турнире, который будет, скорее всего, возглавлять бой Петра Яна? You were saying that you want to stay active, you want to be the most active fighter on the roster, you want to keep fighting more and more. In a month, I wonder, in a month there's a fight in China. You obviously have a big history with China and the country and fighting there. Would you be interested in fighting at that event in China in a month, especially because it looks like another Russian, Peter Yan, is going to be main eventing that specific event? Все зависит от 26 октября, как я там выступлю и с какими травмами выйду. Я не хочу заглядывать за Армена и так далее, но Армен крепкий боец, и в тайском боксе бывают травмы, особенно когда никто кому-то уступать не хочет. Ну, я привык к этому, бывало, что я каждый день дрался и по 5 боев, и еще то, что там Петр Ян будет драться, и я думаю, если я там подерусь, это будет вишенка на торте, и посмотрим, если соперник какой-то согласится, все от этого зависит, потому что мало кто может захотеть выйти на таком коротком уведомлении. You know, it really heavily depends on October 26th and what's going to happen with the fight, what kind of injuries I'm going to come out of that fight with. You know, Muay Thai is very active. It's very hard type of fighting, especially against Petrosian, who's got a lot of Muay Thai skills. The way it works is that there's a lot of damage keeps on being done because nobody wants to go back. Everybody keeps moving forward and keeps striking. So we'll have to see what kind of shape I'm in afterwards. And then the fact that, you know, Peter Yan is going to be main eventing that one, me fighting on the same card as another Russian is going to be kind of like a cherry on top, so that's going to be great. It just really depends on also the opponent because, you know, if I'm healthy, is there going to be enough time for another opponent to come out within only a month notice against me? Шара, приветствую тебя. Вот ты говорил, что твоя ударная техника еще полностью не раскрылась, ты ее не раскрыл всем. Есть ли у тебя что-то, что ты приготовил под бой с Арменом Петросяном? И ты, как правило, знаешь, очень так красочно описываешь свои поединки, что кость в кость, еще что-то, какие-то эпитеты подбираешь. Как бы ты описал, вот как ты себе представляешь бой с Арменом, как он будет выглядеть? You know, you were saying that you didn't completely open up in your striking yet, that there's lots of other things that you haven't shown us yet. Have you prepared something specific for this fight against Petrosian? And also, you're usually very descriptive when it comes to fighting. You're very good at metaphors and things like that. You talk about bone on bone. If you had to pick some words to describe what kind of fight you're going to have against Petrosian, what would you say? Если говорить честно, я там не готовлю какие-то там кучу в голове вещей, которые хочу там показать. Я хочу выйти с чистым разумом. И любая вспышка, любая искра, я думаю, все может закончиться. Я сам не знаю себя, что ожидать. Поэтому это, и, наверное, в этом, наверное, весь интерес для меня самого от этого поединка. You know, to be honest, it's not like I'm preparing some sort of things inside my head that I'm like going to come out with and I'm going to show and I'm going to do. I don't even know what's going to happen. I think any spark that happens, any kind of flash that happens inside the octagon is very exciting. I don't even know really what to expect from myself. So I think that's the interesting part is that anything can happen on the night of. Shara, Yusuf to the right. You said in a recent interview that Michael Bisping is your motivation because he had eye impairment and he became the middleweight champion. But don't you see there are differences between your case and his case? He was at the end of his career when, and after the fight, people knew about his eye. And
that even his opponent, he didn't know. In your case, maybe the opponents will take advantage of this. Ты говорил, что Бисбинг является одним из... Он мотивация для тебя. Ты говорил, что у него тоже была проблема с глазом, и все равно он стал чемпионом. Но не кажется ли тебе, что есть отличие, потому что он уже был как бы на завершении, на заходе своей карьеры и стал чемпионом в конце карьеры, и его соперники даже не знали, что у него была проблема с глазом. Хотя, наоборот, у тебя в основном люди знают, что проблема с глазом, и, может быть, они будут использовать это против тебя, как твое какое-то... что-то против тебя будут использовать. Ну, уже 19 боев я провел в ММА, и каждый хотел это использовать, и ничем хорошим для них это не заканчивалось. И я думаю, просто Майкл Биспинг был примером, когда ты видишь, что кто-то протоптал такую же похожую дорогу, легче бывает по ней пройти, чем когда ты в темноте ходишь и не знаешь, что тебя ожидает в будущем. Майкл Биспинг показал, что все возможно в этой жизни. Главное не отпускать руки и своего шанса ждать. Он своего шанса дождался. И также я вот охотник и жду своего шанса. You know, I think it's a little different because I have 19 fights in my career, and every opponent has tried to take advantage of that, and it didn't go their way. When it comes to Bisping, yes, he is a motivation because he's somebody who has went down this path already. He's laid down the path, and he set an example for me. So it's much easier to follow somebody's path as opposed to wander around in the dark. I think the way he is a motivator for me and for other people is he said that everything is possible. The most important thing is not to let your hands down and keep on going forward and keep on chasing your dream, and then it's possible. Thanks. Last question from my side. Can you tell us about what happened with Nina? You started romantic, removing her hair from her head. Then you head kicked her after that. Расскажи, пожалуйста, что произошло с Ниной драмой? Ты вроде бы как романтичным каким-то жестом убрал волосы с ее лица, а потом врезал ей ногой по голове. Что произошло? Это был маневр. It was just a tactic. Thank you. Шара, я тут. Приветствую. Кроме твоей беспроигрышной серии в ММА, у тебя сейчас серия из 2 бонусов подряд. Как думаешь, Армен Петросян – это тот боец, с которым вы заработаете 3-й твой бонус в UFC? Besides the fact that you're going on an undefeated streak, there is also a streak of 2 bonuses in a row. Do you think that Armen Petrosyan is a good dance partner for you to be able to continue the bonus streak? Да, все похоже к тому, что к этому все идет. Он ударник, я ударник, и я думаю, там будут искры. И... Не знаю, все зависит от того, как и другие выступят. Все от этого зависит. Не знаю, если... Я надеюсь, конечно, забрать бонус и так далее, но важно победить и победить уверенно, а потом думать, как устроить шоу для фанатов. Yeah, you know, it seems like it's going that way. I mean, we're talking, he's a striker, I'm a striker, so this is a recipe for a bonus happening. But it also depends on how the other fights will go, what kind of performances other people will have. You know, I'm going to go there and I'm going to try and get a victory. And then, you know, hopefully the fans will also enjoy it. The idea, though, is to get to the victory first and then worry about the show. И мы привыкли видеть Армена в качестве экспертного ударника. Как думаешь, под там, не знаю, градом, тяжестью твоих ударов он сможет показать какие-то свои борцовские навыки и там переформатироваться в борца во время боя? You know, we used to see Armen as a striker, and he's an excellent striker with a great skill set. Do you think that under pressure from your skills will he change his tactics and become all of a sudden a wrestler? Да, однозначно он будет бороться. Вопрос лишь в том, когда он это начнет делать. С самого начала или когда уже сильно жареный запахнет. Yeah, absolutely he's going to become a wrestler. The question is only when. Is he going to come in, start wrestling with me, or is he going to turn to wrestling when things are not going to be looking good for him anymore?